Okay, good morning, children. Good morning. Good morning, Okay. teacher. Thank you. And so now we are going to start the class. Now in the last class, we're just taking a few things what we learned from the last class, right? Somebody is trying to, no. Okay. Then now remember we spoke about the butterfly's life circle, correct? Yes. And remember, English class at Rangaran, Blankata Cholungo, and Tamil name Blanca Partuan. Tamil name Blanca Partu, English range children. And can you remember I spoke about the butterfly's life circle of a butterfly in a circle form, correct? So I want you all to say, Prakash, tell me what is the first form for butterfly circle? What will you put the first one? Small. Like the names, right? No, Butterfly, names. eggs, caterpillar, pupa. Caterpillar and pupa, very good. Correct. Caterpillar and pupa, very good. And that circle you can draw on your own, no? If you all think and you all can draw, isn't it? Eggs are on top of a small, tiny eggs are on top of a leaf. Then the caterpillar, it comes out. When it breaks, the caterpillar comes out. It is also called the larva, another name. It is the pupa, you are correct, Chrysalis. It's called the pupa. Then butterfly, it becomes a butterfly. So if I ask a question, draw the circle of butterfly, you all have to draw this for your next test. Okay? Children, okay? You all understood, isn't it? Okay, teacher. Thank you. Take the mute out. Huh? Very good. Thank you. Now, last class, I want to tell you all something we learned. Last month, we learned about scientists, isn't it? We learned quite a lot about scientists, isn't it? Yes, Miss. Yes. Now, I want to say about one scientist who invented the telephone. Come on, Kanishan, who invented the telephone? Sorry, Graham Bell. Yeah, Graham Bell. Karishan, Graham Bell. Oh. I think somebody wanted to become a scientist. Oh, Prakash, my scientist who wants to make a lion robo for us, isn't it? I have not forgotten that. So the scientist, the Graham Bell, he invented the telephone. But do you know, a sad thing about Graham Bell was, he was a Scottish person. He invented the telephone in 1878. But he got married in 1877. His wife was deaf. Right? His wife was deaf. So, so he fell in love with her. He felt sorry for her and married the wife. Her name was Maple Hubbard. So, but unfortunately, when he invented the telephone next year, the wife couldn't hear the noise. Why? She was deaf. So he was very happy. He went and showed the invention to the wife. Then only he remembered his wife can't hear. So it's very sad for the scientist. So there was a question, I remember in another paper, they have asked who is the scientist's wife? What is the name of the scientist his wife couldn't hear his invention? So the answer was Alexander Graham Bell, because he invented the telephone, but his wife couldn't hear, and because she was deaf, he forgot that the wife was deaf, and he immediately went and showed the invention to her. Then only he remembered the wife can't hear. So he was also sad. In fact, when I read that, I was also sad when I was a little girl. Right. Now, I just wanted to share this with you all about the scientists, because you learned about Alexander Graham Bell. Kanishan, don't forget, telephone was invented by Prakash Vinushan Alexander Graham Bell. He invented the Graham Bell, and you know the sad story is that his wife, because she was deaf, her name was Mabel Hubbard, and she couldn't hear the husband's invention. So husband came happily, shouting and showing the invention to the wife only, then remembered that she can't hear. Now children,
And also, you know, what are the other, this is, now I'm going to talk about the world wonders. I have shared 3 pictures with you all, correct? The world wonders. உலக அதிசயத்துல நான் உங்களுக்கு 3 ஷேர் பண்ணிட்டேன் already. One is Taj Mahal in India. And the world wonders those are architectural, something to do with physics, science, because it's so difficult to build these things in that century. So many gadgets are there, cranes are there. So these are called the world wonders. Who built Taj Mahal? The king called Shah Jahan in memory of his wife Mumtaz. சரியா, இந்த வைஃபுக்கு என்ன பேர்? மும்தாஸ். அது காதலர்கள நினைவு சின்னம்னு சொல்லுவினம். ஏனென்றா அந்த மன்னன் தன்னுடைய மனைவிக்காக கட்டின ஒரு இது வெள்ளை உருவம். Now children, don't yawn. Yawning என்ன தமிழ்ல? கொட்டாவி. சரியா? ஆண்டு செய்யாங்க. Attention should be there with your teacher. Little boy, Vinishan, are you okay? Not feeling sleepy? Right. Now remember the other world wonder. What is that? You tell me now. I have already sent the picture to you. What is the other world wonder? Tell me, Kanishan. Come on. The Leaning Tower of Pisa. Very good. Very good. I sent you all the photograph. Did you all see? Did you all see the photograph? Yes. Yes. So it is leaning like this. So it is very difficult to build a pizza. It's like a sign the cobra and Tamil. Very, very difficult for the engineers. So that is also will be science or Samantha Patabadi. I'm going to speak about that also, because it is so difficult. Nowadays you have got so many facilities. Those days you don't have any facilities. This Leaning Tower of Pisa is in Italy. Right. We'll see who can tell me the third wonder. Tell me, Kanishan. The Great Wall of China. Yeah, the Great Wall of China. China நாட்டில இருக்கிற ஒரு பெரும் சுவர். நடந்து 2000 வருஷங்களுக்கு முன்னால இது கட்டப்பட்டது. இத நடந்து போறதுக்கு எவ்வளவு வருஷம் எடுக்கும்னு சொல்லுங்க. 18 months ஆவது குறைஞ்சது இருக்கு. 1.5 வருஷங்கள் எடுக்கும் நடந்து போறேன். அப்ப இதற்கு சீன நாட்டின் பெரும் சுவர். So you all have learned 3 world wonders. That is, one is the Great Wall of China in China. The other one is the Leaning Tower of Pisa in Italy. The third one is the Taj Mahal. Taj Mahal is called lovers, the காதலர்களுடைய நினைவு சின்னம். And அந்த மன்னன் தன் மனைவியில் இருந்த காதலுக்காக அவர் அதை கட்டினார். And other thing is, now I'm going to go to the we learned in the last class, children, about the materials, right? Like few things that we learned are pollution. What is pollution? Is environment. What did we learn? Environment. Environment and சூழலும் இது சுகாதாரமாக இருக்க வேணும். Now tell me, Kaushikan or Kirtika, tell me, take the mute out and tell me, if you see say a paper or a coke tin or something, where will you throw it? Will you throw it in the garden? Where will you throw it? Inside a litter box, right? அதுக்கு bin இருக்கு தானே, அதுல தான் சும்மா அறியக்கூடாது. Our environment will get spoiled. Okay, you have to look after your environment, because that is very important for you all. Then other one is, remember how with that environment, I want to tell you something else. You can recycle these materials. Recycle anda நாங்கள் புறம்பா போடுறோம், பேப்பரை புறம்பா போடணும். You must know that we have to put in different bins. Why? Because you can recycle and use it. So we won't waste paper. Environment is Sutradal is very, very important to you all. Right, children? Are you okay? Yes. Okay. If you understand, then only I will know that you all have understood. Kaushikan, right? Okay. Then other one is
What are the to recycle the material? What do you think is important? What are the things you can recycle? Tell me, Kanishan. Plastic. Plastics you can involve. Prakash, tell me one. Bags. What, darling? Plastic bags. Plastic bags, yes. Plastic bags, plastic bottles come under the same category. Some other things, Vinishan, tell me. Vinishan, one more. Bottle. Bottles also, yes. Glass bottles also you can recycle in separate one. Then Danshika, another one. Oh, okay, sorry, somebody is, I didn't see. Kaushika, tell me one. Take the mute out. Paper, excellent, very good. Paper also you can recycle. You must never waste anything because paper can be recycled. Thanks, Kaushikan, that was very good. Danshika, another one. So metal. Plastic cups. Yeah, correct. So metal also you can, like Coke cans, you will see Coke cans. So those are called metal. So we can recycle it. So we must not throw it unnecessarily because we must put it in different bins and then they will recycle this thing. Because we should not waste. Our environment is very, very important. Now I want to just ask Kaushikan and Kirtika because others know the answer. You want to ask Kaushikan and Kirtika. Plants. We have heard about plants and everything. Are they important to us? Plants. Plants, are they important to human being? Yes, it is. தாவரங்கள் வெறும் இம்பார்ட்டன்ட். ஏனென்றா அவர் உணவு தயாரிக்க அவர் உணவு தயாரிக்கவனு தானே தாவரங்கள் வாழ்வதற்கு அவைகளுக்கு உணவு முக்கியம். So what do they use? Kaushikan, come on, look at me. What do plants use to make? Sunlight. Sunlight is needed, very good. Water is needed. Then they need soil is needed to plants to grow, but to make the food, that is to grow. You are correct. That is needed. But to make their food, they need water, sunlight. Oh, Danshika, what is the other one that they need? Carbon dioxide. Carbon dioxide is needed, right? So they make they make their own food. After making their food, they release oxygen. So, and the plants, unavu tayarikeka velivirra vayu oxygen. Unavu tayaritthu adu oxygen engalukku theva சுவாசிப்பதற்கு. நாங்கள் what do I inhale? நாங்கள் சுவாசிக்கிறதுக்கு தேவையான வாயு என்ன? Inhale oxygen. But we inhale oxygen. So you must remember we inhale oxygen because we need to live in this world. We need oxygen to live. You must remember that. This we taught them last month. So I'm just repeating it to Kaushikan and Kirtika. The plants growing, some plants grow in water. Can you tell me? Shall I ask the new students? Kirtika, tell me, do you know plants grow in water? Tanniril. What means? Can you say again the question? You are not understood the question? The mute you take the mute out. சில பிளான்ட்ஸ், சில தாவரங்கள் உங்களுக்கு தெரியும், நிலத்திலேயும் வாழும் நீரிலேயும் இருக்கும். நிலத்தில இருக்கிற தாவரங்கள் உங்களுக்கு தெரியும். You all know the plants that are in the ground, but I want to know the plants in the waterல இருக்கிற plants உங்களுக்கு தெரியுமா? தண்ணீர்ல வாழ்ற plants பூவோ எதுவும் கண்டுங்களா? என்ன சொல்றீங்க? Lily, very good. Water lily is in the தண்ணீர வாழ்ற ஒரு பூ. Another one. Prakash, you said Kanishan, you said you know. Any other plant that grows? You all know? Tamara. Who said tamara? It's a lotus. Lotus. It's called tamara in Tamil. Lotus is that also in the water plants.
generally water plants சொல்லிக்க உங்களுக்கு தெரியும் தாவரங்கள் கணக்க கிடக்குது. நாங்கள் ரெண்டா படிச்சா காணும். தான் வாட்டர் பிளான்ட்ஸுக்கு 2 லோட்டஸ் அண்ட் லில்லி. நார்மலா வாட்டர் பிளான்ட்ஸ் ஒரு வேர்டு இருக்கு, தண்ணீர்ல வாழ்ற தாவரங்களுக்கு ஒரு வேர்டு இருக்கு, aquatic. என்ன பிளான்ட்? aquatic plants. AQUATIC. They are called the aquatic plants because they grow in water. சரியா? Okay, children. விளங்குதா? Okay, miss. Yeah, if you shall understand, please put your hands up because you are muted. I can hear you all. You all put your hands up. Right. Okay, very good. So now, Prakash and, sorry, not Prakash, Kirtika and Kaushikan, can you all answer some question? I don't know anything about you all. So just tell me, I asked the same question from them. Kirtika, what is it that you like to become when you grow up? என்னவா வேற விருப்பம்? உங்களுக்கு ஒரு ambition வேணும். ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் வாழ்க்கையில ஒரு ambition வேணும். உங்களுக்கு என்னவா வேற விருப்பம்? Teacher. Very good. Teaching is a nice profession and I'm glad generally they say teachers, they look young always. So teaching is a lovely profession, right? You're teaching your knowledge to the others. So you must talk a lot. Now, Kaushikan, what do you like to become? Chef. Huh? Chef. Chef. You like to become a chef? Correct? Yes. Yeah, they take your hand out. Yeah, that is also good. But for everything, you must study. Right. Now, if you can see, there are some pictures are there for you all, right? Right. Now, Yeah, this is the type of a weather. Again, with environment, it's a weather. Different type of weather. Now, first one, what is it? I'm going to ask individually. Shall I ask Kanishan, what is the first one? The answers are given up. Select from them. Huh? Windy. Yeah, who said windy? Me, Miss Kaushikan. Kaushikan said windy. Very good. The first one is windy. Answers are given up. The second one. What Cloudy. is it? Huh? Cloudy. Cloudy. Again, who said that? Kaushikan. Kaushikan. Oh, Kaushikan. Very good. The sea. Come on. Sunlight. Sunny. Very good. Very good. It is sunlight. Children, immediately you must tell. Everybody can join up. And the answers are given below. If you all want to go through the answers for 1 minute, shall I stop? Just go through the answers. Sunny, snow, fog gandam, the penny muttam, storm, hail, cloudy, temperature, rain, lightning and a minnal, and windy, right? Okay, now the C is sunny, the D, what is D? Rain. Say rain. So together, all of you all together, rain. E? Rain. Snow. E? Snow. No, darling. E. E? Fog. Snow. Snow. E is? No. Fog. Very good. Okay, snow, F, what is F? That you all might find it. It's called hail. Panikatti. Alankatti Malay and Chelvina Chinna penny, penny pinja. All ice will drop from the thing. It's called hail. What does it call? Hail. Hail. That is the Kattiel Kotapadam. If you go to Engadaki up country, no area, ice cutting. So, other called children, hail. At that time, you must never drive. You must stop the car and wait because it will drop. Then the other one is G. What is G? Light. One second. Fog. ஒரு காரை டிரைவ் பண்ணி கொண்டு போய்க்க பனி மறைச்சு கொண்டு இருக்கும். அப்ப டிரைவ் பண்ண கூடாது because we can't see the road. Correct? Yes. So they stop the vehicle. So it is called the fog. Tanchika, okay, darling, you can understand now? Yes, You are listening. Very good, very good. What is the other one? The H.
Lightning. Lightning. Very good. It is called the lightning. I'm going to ask you another question. இடிமுழக்கம் தண்டரும் லைட்னிங்கும் ஒரே நேரத்துல தான் திறங்குது. இது லைட்டார் முதல் தெரியும். லைட்னிங் அது ஏனென்றால் லைட் travels faster than the sound. Light travels faster than the sound. ஒன்றா திறங்கிறது இடியும் மின்னலும் மன உச்சியில. அது எங்கட கண்ணுக்கு முதல் தெரிகிறது மின்னல். வேந்துதான் கொட கொட கொடன்னு சத்தம் வரும். மின்னல் தெரிஞ்சோன்னா எங்களுக்கு தெரியும் இடி முழங்க போகுதுண்டு. இப்ப நேர் ஒன்னா வர இல்லையண்டா அவையல் பிசிக்ஸ்ல சொல்லினோம் லைட் டிராவல்ஸ் ஃபாஸ்டர் தேன் த சவுண்ட். ரேஸ் வச்சா முதல் வெறும் லைட்டிங் தான் கண்ணுக்கு. சரிதானே? லைட் டிராவல்ஸ் ஃபாஸ்டரா வரும். ஓகே, கௌஷிகா நம் கீர்த்திகாக்கு விளங்கினதோ? Then the other one is the temperature. No, sorry, I have told you the answer. Now, other one, what is that? It is the, you measure the temperature. Right. Now, I want to ask you all something. உங்களுக்கு காய்ச்சல் வந்திருக்கேக்க ஒரு அம்மா டெம்பரேச்சர் பாக்குறவா ஆர் த நர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன நர்ஸ் ஆர் டாக்டர்ஸ் டெம்பரேச்சர் பாக்குறவே தானே? கரெக்ட்? Yes. Yes, okay. Now what is the normal temperature for a human being? That is for a man, normal human. சாதாரணமான ஒரு மனிதன் டெம்பரேச்சர் உடம்புல ஒரு வெப்பம் இருக்குது. அது எவ்வளவு? அதை விட கூடிதான் உங்களுக்கு காய்ச்சல் அர்த்தம். நார்மல் டெம்பரேச்சர் ஞாபகத்துல வச்சிருங்கோ 37 டிகிரி செல்சியஸ். சி என்று போடலாம், 37 சி என்று போடலாம். 37 டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் யோர் நார்மல் டெம்பரேச்சர். சாதாரணமா எல்லாருக்கும், உங்களுக்கு எனக்கு எல்லாருக்கும் 37 டிகிரி செல்சியஸ். அதை விட கூட போனா அதன் அர்த்தம் எனக்கு காய்ச்சல், உங்களுக்கு காய்ச்சல். So நீங்க டாக்டர்ட்டியோ நர்ஸ்ட்டியோ அம்மாட்டியோ போய் கேட்கலாம், அம்மா what is the temperature now? So your mother will say, if she says 37, okay, correct, then I am normal, I don't have temperature. But if it is more than that, that means you are having a temperature, right? காய்ச்சலுக்கு மருந்து எடுப்பீங்கள். So normal temperature, what is it, Prakash? 37 degree 37 degree Celsius. சரியா? 37 degree சொல்லுங்க அப்படியே. 37 degree Celsius. Very good, very good. Right. I want to talk to Kirtika. No, Kirtika. Yeah. Kirtika? Hello, Kirtika. You are not talking a lot. Can you understand? Yeah, miss. Hello, Kirtika. Yes, you must learn to talk a little bit more. Open your, because you are going to take teaching as your profession. So you have to talk. So one day, who knows, you all will change your ideas. Like, somebody wants to become a scientist and he wants to make a lion, Prakash, a robo lion. And I mean, not a lion. It's like, just like a real animal. Like, you are going to make a real animal? Yeah, like, yeah, in the lab. I thought you wanted to make a robo in your laboratory, no? What did you want to make? Like what? You can't make real animals. Like a real animal? Like a real animal? Yeah, but that has to be like a machine, isn't it? No? No, it's not. By the time you bring the lion into your laboratory, lion will eat you, no, he'll hurt you. You can't make any real, huh? You know the DNA, right? You know the DNA? Right, DNA, right. You are trying to create, that is, you are going very advanced. Okay, I may not be alive to see that. That is, of course, you are trying to make a real creature, correct? It is very advanced and very good. My congratulations. You'll see with DNA and all. Now, Prakash is talking about DNA. Children, you all know what is DNA. And Prakash, now you have started it. You explain what is DNA. DNA is like animals have a DNA of them that hunting things and killing someone to eat for him. Yeah. So, okay, DNA, everybody has a DNA. Now, it's a good point. I want to write down the DNA. I'll teach you all next time. Right. Now, I want to also learn about something else also.
you can see different rocks, correct? Different rocks are there. Some people use these rocks to build houses, and it is nice to know what are these rocks are. So the first rock is called limestone. These are all used to build houses, factories, and everything. And you so something that is nice. So first, Prakash, can you read everything for me? A, B. Sandstone. No, the first one is the limestone. Second one is the sandstone. The third one, Marble. granite. No, third one is granite. No, see? Oh, granite. Granite is very expensive. Granite. The fourth one, D is, you're correct, marble. Number And E, yeah, F is called the slate. Flint. And the E is called the flint. So these are some of the common rocks in any country. The granite is so expensive. In the different type of stones, it's always available. இதெல்லாம் வேலை செய்யணும், லக்கரி அதெல்லாம் வேலை செய்யறார்கள், இந்த மைன்ஸ்ல ஒர்க் பண்றாங்கலாம் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும். So in the stones of Prakash, can you read it again? All 5 stones. Different types of rocks. These are called rocks. Tell me. Marble, granite, flint, salt. Okay. Right. Very good. What about Vinishan? Can you read it to Miss? Different type of rocks. Common rocks. Read it. Doesn't matter if you make a mistake. The first one is called the limestone. Sandstone. Sandstone. Very good. Third one. Marble. Granite. Marble. Right. Granite. Very good. Other one is called the flint. Flint, slate. Flint and slate. Right. Very good. Kirtika? Yes, Miss. Can you read those stones? The common rocks. Can you read that, please? I read this all stones, Miss, you mean? Yeah, everything. Can you read it from one? First one. Start with limestone. Read it, darling. Limestone. Sandstone. Sandstone. Marble. Third one is Marble. correct, marble. Go with the Granite. C. Granite. Very good. Salt. Yeah. Flint. Slate and flint. Right? So out of these stones, don't you think they are all hard rocks? They are called the hard rocks. What do you think will be the soft one? Sandstone. The sandstone looks very soft and smooth. Correct? All the rest looks a bit hard. Slate is also fairly looks like a very soft one. But granite is very expensive. You can see where granite will be very expensive. Right now, we are going to stop with that. Right. I'm going to ask you a vidukadeo. Chariyo, vidukadeo and a quiz. Chari? Okay. First, I want to explain. Italy or R இருக்குது po and po. Italy or R இருக்கு அந்த ஆத்துக்கு பேர் என்ன? Po. அதுக்கு மேல் சொல்றேன். So இது is about I want to what is the animal has got this ன்னு சொல்லுங்க. ஒரு அனிமல்ன பேர், மிருகத்தின பேர் எனக்கு நீங்க சொல்ல வேணும். யோசிச்சு. Part of அந்த மிருகத்தின முதல் 3 எழுத்து part of your body. அந்த மிருகத்தின முதல் 3 எழுத்து part of your body. அடுத்த 2 எழுத்து river in Italy. அத மாத்திரம் நான் சொல்லி தரேன் போ. அடுத்த 3 எழுத்து an article in the கிச்சனுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பாத்திரம். அடுத்த 2 எழுத்துக்கள் 2 pronouns இங்கிலீஷ்ல am as. இது ஒரு மிருகத்தின் பேர். சரியோ? இந்த மிருகம்
பார்த்தா வடிவில்லை. ஆனா இட்ஸ் தண்ணிக்குள்ளேயும் இருக்கும். இத herbivores animal. Herbivores என்னன்னு சொல்றது கல்ச்சர். It only eats herbs. தாவரங்களை மாத்திரம் சாப்பிடுறது. நோ தன்சிகா herbs சாப்பிடுற ஒரு மிருகம். அது என்னன்னு யோசிக்கலுமா உங்களுக்கு? Hippopotamus. Who said hippopotamus? Very good. Very good, everybody. Very good, Danshika Prakash. Very excellent. That is hippopotamus. Hip is part of your body. Po is a river in Italy. Pot, an article in the kitchen. Amas is two pronouns. So you can ask your friends this quiz and ask them what is the animal. It is hippopotamus, right? The hippopotamus is a herbivorous animal. It only eats leaves, plants, and it lives in water also. So I don't like that animal because if you look at it, it's not pleasant. But I thought I put the photograph. Okay, okay, Vinishan, did you understand that? Yes. Yeah. Now, otherwise, I won't know whether you have understood. I'm going to ask Kirtika, what is the normal temperature of a person? What is the body temperature of a human person, like you? What is the average normal temperature? What is the normal temperature of a human? இப்ப சொல்லி தந்தனான் தானே. நீங்க டாக்டர்கிட்ட போனா நர்ஸ்கிட்ட போனா டாக்டர் தெர்மாமீட்டரை வச்சு பாப்பா. ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் சொல்லி நார்மல், ரைட்? அதுக்கு மேலேன்னா உங்களுக்கு காய்ச்சல் அர்த்தம். So what is the normal temperature for எல்லாருக்கும் உடம்பு சூடு? Normal temperature, Kanishan, can you tell me? Take the mute out, Mute. No, 37 degrees. 37 degrees Celsius. Chariya Kirtika? Chariyada? 37. 37. Now, I want to ask you another question. What is the plants? They grow in water. What are the plants called when it grows in water? What is the name for that? Plants grow in water. It all aquatic. What is it? Aquatic. It's called aquatic. Is water plants are called aquatic. Now I want to ask you all another question. Now when you come, I forgot to mention, when you say pollution in the environment, environment pollution. What is pollution? நீங்க பாப்பீங்க எங்க சுற்றாடல்ல புக மண்டலங்கள் வேற புகையில் இருக்குது. என்னென்னத்துல இருந்து புகை வரும்? தன்ஷிகா, என்னென்னத்துல இருந்து புகை வரும் மேடம்? போயக்க பின்னுக்கு புகை வரும். ஓமோ இல்லையோ? கார் ஃபாஸ்டா போயக்க நீங்க கண்டுக்குறீங்க, கார்ல பின்னுக்கு புகை வரும். அந்த புகை இஸ் நாட் குட் ஃபார் அஸ். அது புகை, அது என்வாயரன்மெண்ட்ல புலை. பட் ஃபேக்டரிஸ் எடுத்தீங்களா, நீங்க ஃபேக்டரிஸ்ல பாத்துங்க, அதுலயும் இப்படித்தான் இந்த புகையா கண்டிருக்கோம். சோ இதுகள் எல்லாம் புலை. கார் மேனுபேக்சர் பண்ற ஆக்கள் புகை இல்லாமல் காரெல்லாம் இப்ப கண்டுபிடிக்கணும். ஃபேக்டரிஸ் செய்யற ஆக்கள், பிசினஸ் ஃபேக்டரிஸ் செய்யற ஆக்கள் புகை வரக்கூடாது. அந்த புகை ஒரு என்வாயரன்மெண்ட், ஒரு சுற்றாடல பாதிக்கும், தாவரங்களை பாதிக்கும், மனிதர்களை பாதிக்கும், மிருகங்களை பாதிக்கும். நாங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று தங்கி இருக்கிறோம். சோ இந்த சுற்றாடலுக்கு இந்த இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Now you all, I will come back to our studies. I just next class I'm going to teach you all about natural disasters. Do you all know anything about natural disasters? இயற்கை அழிவுகள். Yes, ma'am. Tell me, Kanishan, tell me one. River. I can hear you. River, River. Mirror. I can't hear, darling. Natural disasters and இயற்கை அழிவு. River. சூழல் என்வாயரன்மெண்ட்ல வர இயற்கை அழிவுகள். River. ரிவரா? ஒன்ற சொல்றேன், சைக்ளோன், சூறாவளி காத்து. சைக்ளோன் இஸ் அ இயற்கை அனர்த்தம். தட் இஸ் அ நேச்சுரல் டிசாஸ்டர். தட் ஒருத்தரும் உருவாக்குற இல்லை, அது நேச்சுரலா வாரது. எனிபாடி கேன் கெட் காட். இட் இஸ் அ cyclone. In Sri Lanka that day there was a heavy cyclone. A tree fell on top of a car and the driver, I think, almost like very badly injured.
ரைட். நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ்ல நான் ஒன்று சொன்னேன், சைக்ளோன், சூறாவளி காத்து. வேற என்ன உங்களுக்கு தெரியும்? windy means windy. விண்டியும் சூறாவளியும் கிட்டத்தட்ட சேம். என்ன காமன் வேர்ட் இஸ் சைக்ளோன், ரைட்? தீஸ் ஆர் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ். விண்டி எனக்கு சும்மா காத்து ஒன்று தாக்காது. பிரகாஷ் கம்மிய பிரகாஷ் கனிஷன் has put up a hand. Prakash also yes. Kanishan tell me what is Rain. ரெயின் சும்மா ஒரு மழை நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் அழிவ தராதானே எங்களுக்கு. பெரிய மழையா இருக்கும் அப்படி. அதாவது சூறாவளி எனக்கு சூறாவளி காத்து அழிவ தரும். இது நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அழிவு, சரியான அழிவை கொடுக்கும். நான் சொல்றேன் ஆன்சர். I will tell. Yeah, yes, who is calling me? Ranchika means tsunami mudiyuma. Yes, tell me. சொல்லுங்க ரன்சிகா. Tsunami mudiyuma. Oh, tsunami is very good, very good. Tsunami அது ஒரு இயற்கை அழிவு. எவ்வளவோ வந்தது கடல். உங்களுக்கு சுனாமியை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க தானே பிள்ளைகள்? You all must have been little children. Tsunami. Yeah. அது பெரிய ஒரு அழிவு. இலங்கை சிலான்ல கூட நான் இருக்கிற ஊர்லயும் கடற்கரை இருக்கிற இடத்துல சரியான அழிவு வந்தது. தண்ணி வந்து உள்வாங்கி அப்படியே போனது. சுனாமி இஸ் வெரி குட். சுனாமினால வந்து எத்தனையோ பேர் செத்தவை உங்களுக்கு தெரியும் தானே. எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்லயே கன பேர் செத்துட்டோம் சுனாமியால. தண்ணி வந்து உள்ளுக்குற ஹோட்டல்ல போய் இருந்தாக்கள் தண்ணி கிட்ட இந்த அலை வந்து அடிச்சு அவங்க ஹோட்டலே மூடிட்டுது. அது மூடியே கன பேர் இறந்தது. மற்ற மற்ற வால்கான்ஸ், வால்கானோஸ். என்னது வால்கானோஸ் தெரியுமோ? எரிமலை. இந்தோனேஷியால வால்கானோஸ் வாரது என்ன? கரெக்ட். நிலநடுக்கம். நிலநடுக்கம் வெரி குட். அதை செய்யலாம். அதை சொல்லலாம் earthquake, பூமி அதிர்ச்சி. earthquake என்னன்னு சொல்றது? அத earthquake. சரிதான். சுனாமி, earthquake, சைக்ளோன், எரிமலை, வால்கன்ஸ். மற்றது அடுத்தது சொல்லலாம் சுனாமி. சுனாமி சொல்லி போட்டீங்க. லேண்ட்ஸ்லைடு சொல்லலாம். லேண்ட்ஸ்லைடுன்னா மேலே அப்படியே சரிஞ்சு விழுந்துருவது. விழுந்த உடனே கீழே இருக்கிற சின்ன சின்ன வீடுகள் எல்லாம் மண்ணுக்குள்ள மூழ்கிடும். அப்ப அதுவும் சொல்லலாம் நிலச்சரிவு, லேண்ட்ஸ்லைட். இதெல்லாம் இயற்கை அர்த்தங்கள். தன்ஷிகா, can I hear you can take the mute out, darling. Take the mute out. மண் சரிவு அதுதான் நான் லேண்ட்ஸ்லைட் என்று சொன்னேன். Okay, that is a very good thing. So we are going to learn about the natural disasters in my next class. Your time is up now. Now remember children, when you come to your next class, your concentration must be with your miss. You can't put your hands like this, hands like this. Prakash, come on. What is this? So sad, tired and sad. Like you are going to be smart, finish and no? Right. Okay, children. Now the time is up. Goodbye for today. Thank you, Miss. So much. Bye, Miss. Bye. Bye, bye. Bye, Miss. Bye, bye. Bye, Bye, bye. bye. Bye, bye, Miss. See you tomorrow. Bye, bye, Miss. Thank you, Miss.